स्टूडेंट, स्वागत है आपका डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस में। और आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आईआईटी जेई मेन सोल्यूशन 2025 और इस सीरीज में हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है लेट L1 x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 और L2 x माइनस 2/3 y माइनस 4/4 एंड z माइनस 5/5 be two lines. Okay. Now then, which of the following point lie on the line of the shortest distance between L1 and L2? So, if I consider like this, so L2 and L1, and here the points P, Q. Okay. So then which of the following point lie on the line of the shortest distance between L1 and L2? So P, we are being given plus 1, 4 plus 2. That is on L1. Okay. And Q, B, 4 on L2. So then we will write it as okay. So PQ on L1. Okay. So now or minus plus 4 is equals to 0. Correct. So 38 minus 29. Here again I will consider now for L2 again. So plus 1 plus 2 plus 5 is equals to 0. This is 2. So by 1 and 2, what we get? This 1/3 and minus 1/6. So therefore, 5/3, 3, 13/3, Q 3/2, 10/3, 25/6. So line PQ, I have written P 5/3, 3, 15/3, and Q 3/2, 10/3, 25/6. Then line Q x minus 5/3 by 1/6, 1 minus 3 by minus 1/3, z minus 13/3 by 1/6. So then x minus 5/3 by 1 is equals to y minus 2 by minus 2 is z minus 13/3 by 1. So 0.3322/3 lies on the line PQ. So my correct option is option 4.